communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamsol's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator. Thank you, Lead Counsel. Lead Counsel. Many of you, Mr. Chair, are surprised to see women empowerment mugs on the tables. There's a group of women who are raising funds for women's causes. So in support of their cause, I bought these mugs and to be delivered to the men in the TRRC to further sensitize the men about women issues. Enjoy use of these mugs and use them so visibly that they would also sensitize others about women causes. Thank you very much. Mr. Sowe. Thank you. Very kind of you. Thank you very much. We were talking about some of the changes to the 1996 draft that was presented to the junta. It really would not matter much at the end of the day whether the revised draft was also presented to the people in a way that the people would understand the extent of the changes and what these changes meant. Because at the end of the day, the people voted. And the vote of the people gave it that stamp of legality that was necessary for the Constitution to become the Constitution. But what is important, in my view, is the fact that we are able to show that changes that would have strengthened our governance structure were deliberately removed from the Constitution in order to build the true Frankenstein monster, which we eventually had. And that is the important take from this. Because these are also lessons learned for the future. Do we allow a constitution that is so weak that, we can have somebody as president who could claim that he should be crowned king, like we have heard in 2013 onwards. So let's continue with some of these points that you have raised in your submission. We've dealt with the appointments to various institutions. That's right. And you said the vetting provisions for appointments to those provisions were removed by Jammeh. Most of them. Yes. And the effect of that was to remove the power of Parliament to really decide that, okay, we would accept this person, we would reject that person, has been taken out. Sorry. That's correct. Yes. And léegi dafa mel ni ñu eggali rek fañ emoon ci mbiri doole bi nga xam ne mënoon nañ koo jox waa néegi député yi pour bépp borom ndomba tànk boo xam ne jël nañ la liggéey ñu war a seggal say mbir ba xam ne yelloo nga place bi ñu door la koo jox waaye nag luwaa boobu moom Jammeh daf ko teggi woon loolu yëpp jubluwaay bi rek mooy pour bañ a dooleel ñi nga xam ne ñoo nekk ci dégg député yi pour moom li nga xam ne moom la bëgg a mu dox rek mu mun faa dox. According to your write-up, there was also a provision on challenge to election of president. li nga xam ne moom nga binday tamit wane na ci am na bunta boo xam ne taxawaloon nañ ko pour nag ñu mun a ŋàñña li nga xam ne moo di anam yi ñoo tànnee njiiti réew. That's right, Council. Well, loolu dëgg la Council. Lead Council. Please tell us about this particular issue. waaw léegi wax ñu nag mbir moomu naka la tëree. Yes. The 96 draft provided any registered voter could mount a challenge before our courts
challenge whether somebody was validly elected as president or not. Any registered voter could do that. képp koo xam ne nii nag wotekat nga rek mënoon nga am yelleef pour diingat li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli place yooyu. I don't have to explain how important that is, as in irrespective of where you're located. For as long as you dissatisfied with the election, you could mount a challenge before our courts. bu ko defee rek du haajoo sax pour ma biral nag li nga xam ne ni mooy njëriñ li ci lalu rek ak fi nga mënte nekk rek ndégam daal kuy wote nga rek boo fekkee ne am nga ñaari xel ci li nga xam ne moo fàqee ko ci wote boobu mën nga koo diingat. That too got changed. boobu tamit wecci woon nañ ko. Registered voter was changed to a registered political party or independent candidate that took part in the elections. bu ko defee nag registered voter di li nga xam ne mu ngi aju ci wàlli wotekat bi boobu wecci woon nañ ko def koy tamit registered political party di parti boo xam ne dafay taxaw ci wàlli politique ak tamit which one again. And the net effect of that would be to reduce the number of persons, entities, or bodies who would have legal standing to challenge the elections. te loolu tamit dafa wàññi doole képp koo xam ne war naa am taxawaay pour mun a ŋàñña lu aju ci ni nga xam ne noonu la oote bi doxee. That's very correct, Council. Lawyers call it standing or local standing. loolu dëgg la Council. And even if a group of lawyers were to say, we are going to challenge this election, like the Bar Association, for instance, they cannot do it because they are not a registered political party or they would not have been an independent candidate in the relevant election. mu ngi mel ni sax su fekkoon ne mbootaay looy taxawoon nañ pour wone seen ñaxtu lu aju ci ni nga xam ne noonu la élection bi doxee duñ ko doon mun a am ndaxte ñoom doonuñ mbootoom parti boo xam ne dañ taxaw pour ñu ooteel leen. That's 100% correct. waaw loolu moom am na. And just imagine if an election were to happen and an independent candidate intends to challenge the outcome. Once that person is kidnapped and kept away, the challenge cannot happen. bu fekkoon ne sax am na koo xam ne taxawal na boppam ne moom mu ngi war a wone mbañam ci lu aju ci ne élection yi doxee ñu dal di kof borom bon dafa mel ni kooku moom ñaxtoom du ko mun a wone. That also is very correct, unless, of course, there is a political party ready to mount the challenge. Wow, yeah, that's very correct. Dare rek mu am benn political party boo xam ne nii fas yéene naa dingat mbir moom. Would you say that this change that was effected by Jammeh, was it for the better or was it to just further solidify his position? loolu nga xam ne mooy soppale nga xam ne moom lañ def ndax loolu daf doon wala dooleel Jammeh wala pour taxawal saxal maxaamaam bi mu nekkee la woon. I wouldn't say it was for the better, because if we say democracy is for the people, I mean, people should have a right to go to court if they are not sure somebody was elected validly into office as president. That should be a right available to everybody. duma doon wax ne tamit ne ci jëmuwaay lu yéwén la de ndax bu fekkee ne ci démocratie la nekk nit war naa am sañ-sañ li nga xam ne nii mooy kiñ tànn bu fekkee ne doyut ko ne niñ ko tànnee jaar na yoon. But there are even more profound and more impactful changes to the Constitution. Tell us about the appointment and removal of judges. am na yeneen soppali yoo xam ne sax yooyu tam yu am doole la yuñ def ci wàlli luwaa yooyu wax ñu lu aju ci ni nga xam ne noonu la ñoo tànnee attekat yu mag yi. Yes, for the judiciary, there are two aspects to the changes made to the draft. The draft in Section 145 provided that the Judicial Service Commission was meant to be independent. It wasn't supposed to be subject to the direction and control of anyone. The Judicial Service Commission. The Judicial Service Commission bi nag dañ waxoon ne dafa taxaw di dox ci sagoom ci kaw anam goo xam ne daal du uyu ndigal wala du toppee ndigal ci kenn. That also was removed. Boobu tamit dañ ko génne woon. The draft also tried providing for
security of tenure of judges. To continue. And it provided for a very, very elaborate process when it comes to removing judges. The process was really elaborate. And that's what you have in almost all democracies around the world. Tey tamit nag loolu moo dëppoo li nga xam ne nii moo am ci démocratie yi dox lépp ci àdduna bi. So what happened, that is what happened to section 141, 2, subsection 2 of the draft. They added a new paragraph. In other words, after laying out that elaborate process saying, you know, you can only remove a judge when the judge reaches a retirement age, or when the judge decides on his own, on her own, to retire, or maybe based on infirmity of the body, mind, based on misbehavior. All that very elaborately spelled out. But what they did, when the soup came out of the kitchen, they added a new paragraph, paragraph C, and the new paragraph they added provided that the president may terminate the services of a judge. So that some of us found very confusing, and I'm not sure you find that in the constitution of any democracy around the world. Ca la ñuy dàkk nag ca bu njëkk ba moo wane attekat yu mag yi moom mën naa jeexal liggéeyam gannaaw boo xamee at yam waroon na defar service am jot na wala mu am ab gàllankoor wala leneen yooyu dañ ko teggi woon waaye nag ñoom ba ñuy génnee nag dañ ci yokkaat leneen ne président bi sax day war naa am doole pour dàq nag attekat yu mag yooyu. What I'm saying in a sense, that new paragraph had no business being in the constitution. We wanted to ensure the independence of the judiciary. bu mu fi bëgg a wax nag mooy yokk boobu noonu ci paragraphe boobu de amul dara loo xam ne war na koo def ak constitution bu fekkee ne yaa ngay doxal nag yoon nguur goo xam ne nii buntu bi saytuwaale atte bi dañuy dox ak seen sago. Is it still there as I speak to you? lii nag mu ngi fa rek bet jamono ji maay wax. Mr. Sowe, you are a student of comparative constitutional law. Do you know this provision to exist in any other democratic country in the world? That gives the president the power to remove a judge? Ci ñi nga xamne ñoo di mengalé loi yi ñoo dox ndax yow ci sa walli xam-xam gis nga ne lolu amna ci yeneen fanna yi ci adina ci pour president bi am doole pour génné attekat yu mag yoyu. I wouldn't say that. When we were drafting the last draft, we had access to all constitutions of the world. Very searchable, very easy to use. And I can't remember finding that in the constitution of any country that calls itself a democracy, particularly in the Commonwealth. Duma muna nangul ndax jamono bi nga xamé ñu ngi doon bind dal dinañu diisoo ak yenn loi buntu loi réew yu bari ci aduna bi te amul fa ben boo xam ne nii gis nañ fa lu mel noonu bu fekkee ne yaa ngi bugg a doxal nag lu aju ci wàlli démocratie. Donc this would be one draconian power that is inserted in the constitution, would you say? Kon li benen songi doole la boo xam ne dañ ko jël rek dugal ko ci biir constitution bi loolu nga bëgg a wax. I would agree to that, and not only was it inserted, it was used repeatedly, as you heard from the other witnesses who appeared before me. Danaa nangul ci loolu nekkul ne sax dañ ko ci defal de waaye dañ ko jëfoo te comme ni nga xamee nettali na ko fi nag di yeneen i seede yi nga xam ne nii njëkkoon nañ fee teew. Would you agree that it upended the balance that was created, or the separation of powers that was created in the draft constitution? Nga nangu ne jeexal na nag li nga xam ne moo di xaajale biñ def ci wàlli doole giñ jël dugal ko ci yenn fànn yi ci constitution bi. Very much so, because provided for in our most important document, and of course it was also used in practice, so law and practice. So bu baax ci ni nga xam ne mooy suñ yenn yi nga xam ne ni moom lañ ràññee tey tamit ñu doon ko jëfoo di ko yaxantoo rek ci mu nekk loi. And we've had examples of that, examples of its use.
But what is the effect? Would you say that it significantly weakened the independence of the judiciary and in fact created very executive compliant judges in our judiciary? léegi nañ fi ay misaal yu mel noonu loo mun a wax nag ne ndax dafa nasaxal li nga xam ne moo di dooley àttekat yi pour ñu doxal seen liggéey ci anam yoo xam ne ci seen coobare bopp laa doon. Very much so, because when you talk about independence of the judiciary, the first or one of the first pillars that would come to mind is security of tenure. waaw bu baax ndax bu fekkee ne yaa ngi wax lu aju ci wàlli doxalini buntu attekaay bi ci mbiri sagote li ci njëkk nag ci ponk yi nga xam ne moom lañ war a feeñal mooy diir bi nga xam ne nii boromam mën na koo liggéey. And that provision took that away. te boobu tamit dañ ko génne. And that is perhaps the reason why we have seen people like Justice Chauhan removed, Justice Izewaku removed, Justice Brobry removed, Justice Asanjalo removed, and a long list of judges removed because Jammeh was given the power to do so, which power you would not normally find in democratic societies. Bon hejna sax bon lolu mo jox doole bi Jammeh nga xamne ñim lim ni ñepp génné nañ leen ci seen wàlli liggéey muy doole boo xam ne sax doo ko gis fenn ci benn réew boo xam ne mu ngi dox ci anami doxini démocratie. Very much so, because I was with the judiciary for almost 8 years, and for one of the judges you mentioned, Justice Broby, we still maintain a very good relationship. I worked briefly as acting judicial secretary while he was Chief Justice. So I was very much around when so many of them were removed. Waaw nekk naa ci bunta boobu lu dem ci juróom-ñetti at am na sax ci kenn ki nga tudd George Brobry nga xam ne nii amoon naa moom jokkoo bu rafet ci jamono boobu. It is often said that the judiciary is the last hope of the people for protection from a bad government. Dina ñuy faral nag di wax ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunti atte bi ñoom ñooy béréb bi nga xam ne moo war a nekk yaakaar bu mujj ci nit ñi ngir ñu mun leen a aar ci doxalini nguur goo xam ne doxut ci yoon. If the president is given the power to remove those judges on whom the people rely for security, what is its net impact in a democratic society? Su fekkee ne président bi jox nañ ko doole boo xam ne mun naa génne ñi nga xam ne ñoom la nit ñi yaakaar pour ñu aar leen bon loolu ban façon di doxee ni démocratie la. Justice is key, as in very important for all and every society. You can't talk about there being justice anywhere if at the end of the day people have disputes or there is a conflict between people and they are sure they really wouldn't be able to have those disputes submitted before independent courts. Of course, that leads to chaos. Dana mujjee ci loo xam ne nii mooy jaxasoo bu métti ci gan anam mooy bu fekkee ne am na nit ñoo xam ne nii féewaloo nañ duñ mun a am fu ñu leen ay fu ñu àggalee seen féewaloo boobu nuñ koy saafara ci buntu boo xam ne nii ñu ngi dox ci seen sabab. And it's not just about the effect it would have on ordinary people, even investors. Some of the first questions they always would ask is how independent your judiciary is. Amul rek ci ñi nga xam ne ñooy nit ñi dëkkee ci réew mi de waaye ñi nga xam ne nii ñooy génne seen koppar nar ko dépasse ci buntu marchandise ak yeneen ñoom sax li ñuy njëkk a laajte mooy seen judiciaire seen buntu àtte bi ñoom seen naka la seen sago tëddee. But Jammeh did not stop at having a power to remove the judiciary. The authority that would even ensure that the Judicial Service Commission, which looks after the contracts and welfare of judges, that too is removed.
jàmme rek amul ci dooleel goo xam ne dafa génne ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli atte bi waaye bunta bi nga xam ne moo war a sàmm pour aar ñi nga xam ne ñoom la ñoo jël ci wàlli atte boobu tamit dañ ko génne. That's very correct, because like I said, the draft had a section, a subsection, which specifically provided that the Judicial Service Commission wasn't supposed to be subject to anybody's control or direction, but that didn't find its way into the 97 Constitution. So that was removed. Wow, ci draft bi li nga xam ne lañ bind am na fa xat moo xam ne nii wane na woon na ne daal yëpp mu ngi aju rek si sagute goo xam ne nii buntu attekaay bi dana ko doxe waaye nag ci biñ koy indi nag mu nekk loi ci atum 1997 nekkutoon fa dañ ko génnee. It's like most of the important provisions that could limit Jammeh's power, that could tame executive excesses, were removed. dafa mel ni lépp loo xam ne defoon nañ ko ci wàlli luwaa bi luy wàññi doole Jammeh ci jaay doole ci wàlli taxawaayam yooyu yëpp dañ ko génnee. Very much so, and if allowed, I would just repeat the point I made earlier. Wow. We're talking about where a judge, including the Chief Justice, could be removed anytime. Waaw bu fekkee nag may nga ma rek ma delluwaat rek ci ponk bi nga xam ne moom laa fi gënoon a leeral rek gën koo dëgëral bu fekkee ne George di attekat bu mag bokk na sax ne ki nga xam ne moo jiite attekat yëpp di Chief Justice bi mën nañ koo xëy rek génnee. Head of the National Assembly Speaker, who also the President could remove anytime he wanted. Ki nga xam ne moo jiite néegi député yi tamit bu fekkee tamit président man maa xëy rek génne ko. And we talk about the legislature being a co-equal branch of government. Te bu fekkee ne buntu bi saytu wàlli loi bi mooy beneen bànqaas la boo xam ne nii am naa yeneen bànqaas yi ci doxalini réew. And of course, vice president, ministers. I mean, in the case of the ministers, not vetted. In the case of the vice president, not elected. Ci bu fekkee ne ki topp ci moom vice president bi nekku ne dañ ko tànn comme moom. Ak ministre yi bu fekkee ne jaarale wuñ leen ci yoon bañ leen naay indi ndax moom mooy seet rek tànn ko neex. So I would say 100% control. Kon nag naa xam naa la wax ne xaaji téeméer bu nekk téeméer yi yëpp la ca am. But it's even worse, much worse than that, in view of the supposed immunity clauses that they put into the Constitution. waaye loolu bentay gën naa bon sax ci li nga xam ne moo di maanaam kiiraay bi nga xam ne moom lañ jël dugal ko ci biir li nga xam ne moo di wàlli luwaa bi. I would agree. The draft did not have any immunity clause, but if you look at the second schedule to the 97 Constitution, you would find a few provisions that give not only the AFPRC, even the government at the time, immunity of what was called official acts. Yes. Waaw that's right. bu ñu ñëwee rek ci mbir moom mooy immunité nga xam ne nii mooy def dara te kenn du ko topp loolu rek feeñutoon ci buntu boobu noonu rek waaye nag ci APRC de waaye nag ñi nga xam ne nii tamit sax ñu ngi leen liggéey ci nguur gi ci jamono boobu. And if you allow me, I also wanted to emphasize, not only did we have immunity clauses inserted in the draft, those clauses were made unamendable. Let me repeat, unamendable, as in, if you look at the Constitution, there is a part, 97 Constitution, that says the National Assembly cannot even look into changing these provisions. So not just entrenched, but unamendable. Bu ko defee rek am na xat yooyu noonu nekkul nag xat boo xam ne dañ ko tënk ne boo ko waree wecci da nga war a jaaraat ca wote day daal waaw waaye bii am na si xat yoo xam ne nii dañ koo teg ne kenn mënu koo roxandi kenn mënu koo génne néegi député yi sax joxuñ leen motaay googu noonu pour ñu mën koo roxandi. It looks like Jammeh presented to us a constitution that allowed him to do anything he wanted, and nobody and nothing
no legal consequence could follow from that because of the immunity provision. dafa mel ni Jammeh moom daf ñu indi tegal ñu ay luwaa yoo xam ne rek dafa dox ci coobareem nga xam ne amul benn luwaa boo xam ne mun na koo teggi ngir maanaam kiiraay boobu nga xam ne moom la iree boppam. That's very correct. But fortunately, we recently had a very important judgment from our Supreme Court clearly saying there really isn't any kind of immunity for human rights violations. waaw dëgg la waaye nag jamono ji am nañ ay dogal yoo xam ne ni mu ngi tukkee ci suñ code yi gën a kawe pour wax demel ni daal amul benn càngaayal kiiraay boo xam ne nii mu ngi aju ci wàlli xëtt yelle fi doomu aadama. And I like that qualification recently, jamono yi. But during Jammeh's time, under that kind of judiciary we had, and the laws, the provisions allowing for removal of judges, do you think we could have had such a judgment? Well, ànd na ci nag li nga xam ne noonu la doxee jamono ji waaye nag ca jamonoy Jammeh ni nga xam ne noonu la doxee woon ci wàlli atte bi ndax foogoon nga ne dina doon mën a am façon yi atte yooyu. I very much doubt that, and I can explain if you allow me. loolu dana nekk lu jaaxle lool su fekkee ne may nga ma nag ma biral boor boobu. Please go ahead. After the coup, the former president Jawara filed a case before the African Commission. That's the most cited decision of the African Commission. It's called Dawda Jawara versus the Gambia. bu njëkk na gannaaw coup boobu biñ ko fee nguuram sa Dawda Jawara dal di woon na bind benn leetar loo xam ne ni tawat la ju nga xam ne nit ñi yëpp dal di woon na fës lool ci àdduna bi ñuy xamee Jawara ak nguur gi. And if you look at the decision, really very good. People rely on it when they make arguments on whether local remedies have been exhausted. It's really a very good decision. You would see a part of it that says, our Court of Appeal at the time was quoted as saying there was no human rights in the Gambia. bu ko defee nag loolu daf daan mu dee wane sax ne daal amutoon benn human rights mbiri ak yelleefi doomu aadama ci Gambia. I think that was in the Pasalajan case. So in other words, those living in the country at the time didn't have any right available to them. loolu moo nekk Leo Pasalajan ñu fi mel ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi amuñ woon yelleef boo xam ne ni mu nga aju ci loolu. That was a decision from our court, just to go on to show, of course, that if a case, I'm not sure who was going to file the case at the time, but even if the case was filed, if you look at what the trend was, it was very unlikely that a similar decision would have been reached. bu fekk xamuñoon sax kan moo doon àggale Leo li ni tawat boobu de waaye bu fekkoon ne amoon na atte bu mel noonu daal fooguñoo ne sax dana ci mën a àgg. Would you say that the 1997 Constitution is in fact a template or a roadmap for dictatorship? ndax di nga mën a wax ne loi yooyu ñu tëraloon pour réew mi doxee ko atum 1997 ñëfandu la woon boo xam ne dañ ko doon jëfoo pour dooleel njiit li mu doxal nguuri jaay doole ci kaw nit ñi. I would very much say that, because if you look at the Constitution itself, particularly the powers given to the president, you can comfortably conclude, of course, that she is given the powers of an absolute monarch. waaw mën naa wax loolu ndax boo seetee ci luwaay réew mi ci yenn xat yi nga xam ne ni doole ji ñu ko jox mu ngi mel ni rek doolu la war a doxee di nguur goo xam ne ni nguur ak buur la rek lu ko neex mooy dem. And what was missing was the title and the crown, and Jammeh almost asked for it. li ci manqué woon rek mooy de tur wi mooy ñu jox ko maxaama ne moom buur la ak solal ko mbaxanaay buur mi te loolu amoon na jamono joo xam ne sax Jammeh mu ngi ko doon sàkku. I would agree to that, yes. danaa ànd ci loolu dëgg la. And I was sent an article today written by Mr. Demba Jawo, and it was sent to me by
Learned Counsel Saliu Tal, President of the Gambia Bar Association. Saliu Tal nag am na kayit boo xam ne sax yónnee na ma ko tey nga xam ne Demba Jaawe moo ko binda. It was a Gaynako online news publication. Kayiti xibaar la bu ñoo wax Gaynako. It's entitled The Gambia Judiciary in Overdrive and Yaya Jammeh's Coronation. Can you interpret that, sorry? Mune munko today ne mbota yi ategi mung ci daw gudut jeex overdrive ak naka la ñoo waxee coronation falute buur bu jàmbe. And in the paper, in the article, he has indicated several demands or requests by members of parliament or statements by members of parliament arguing that Jammeh should be crowned king. Te moom ci kayit boobu mu bind sax mu ngi cee wane ay fànn yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci néegi député yi ñu ngi doon taxaw jot na pour mun a fexe ba nit ñi ànd ak ñoom ñu mun a fal Jammeh def ko buur. I honestly wouldn't be able to confirm, but of course I was here around that period, and of course there was a very strong rumor that we were heading towards that direction, but it's not something I can independently confirm. Some people said that he had already bought a crown, okay. which we have not seen. But this is what Mr. Jao, I believe it's Mr. Jao. Yeah. This is what he said in the paper. Amna ñu wax sax ne day jotoon naa jënd mbaxana buur moomu pour ñu fal ko waaye nag gis jotuñ koo gis ñun waaye liñ binda nii ci téere bi foog naa Jaawo moo ko binda. He says, however, it is quite unlikely that the Gambia Bar Association would have any legal authority left to accomplish their desire for job security and judicial independence, considering that Yaya Jammeh's coronation as king has the approval of Banjul. Te ba tey tamit foog naa ne daal ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunti atte wi amuñ woon doole boo xam ne teg nañ leen ko pour ñu mun a nangu ne Jammeh dinañ ko jël fal ko def ko buuru Banjul. This is due to the fact that last week lii moo li ko waral sax mooy ne bés bu ay bële ñu génn in what can only be described as a stunning and jaw-dropping display of craziness. Li nga xam ne mun nañoo waxee rek ne ay jëfin la boo xam ne di jëfin nit ku àndut ak xelam. I repeat, jaw-dropping display of craziness. Two National Assembly representatives from Banjul, Sidi Njai and Aplai Sen, declared that as far as Banjul is concerned, we endorse the idea. That is the idea of Jammeh crowned as king. Amna ñaari député yu nekk Banjul de Aplai Sen ak Sidi Njai ñoom wax nañ ne ànd nañ ci ne dañ war a jël Jammeh fal ko def ko buur Banjul. I mean, I'm sure Mr. Jao was speaking from a position of authority, so I can't dispute that. Yaakaar naa Jao muy doon wax nag ci anam goo xam ne ni nag ci taxawaay bu am bu wér la te tamit mënuma werante loolu. And the article went on to say that this was supported by other members of the National Assembly, and he cited Abdou Jaju, National Assembly member of Kombo Central. Te mu eggali tamit di wax ne sax day am na yeneeni député yoo xam ne ànd nañ ci ñaari député yooyu li ñu wax tudda na si sax Abdou Jaaju. So our 1997 constitution was so bad that all we needed for Jammeh to be king was a coronation ceremony and a crown. Bon nag dafa mel ni suñu luwaa yooyu nga xam ne moom lañ taxawaloon ci kayiti luwaayam 1997 tollu woon na ci anam yu bon yoo xam ne li desoon rek mooy ñu jël Jammeh fal ko def ko buur. That was a possibility. waaw loolu mënoon naa nekk. But he was not contented. waaye nag moom day doylu wutoon. With that very weak
governance structure we had in this 1997 constitution. ci doxalini nguur gu nasax googu nga xam ne moom lañ am ci biir 1997 constitution bi. He later continued to make significant changes in the constitution. ba léegi de mu continuer rek di def ay soppali yu bari yoo xam ne def na ko ci constitution 1997 boobu. Completely eroding it of all the vestiges of temper, all the vestiges of common sense, all the vestiges of control. That's right. The little that was left was mu continue di gëna nasaxal constitution bi ba génnee ci lépp loo xam ne rek mu nga fa woon li nga xam ne day wàññi dooleem ba tax du mun a def yenn yi mu bëggoon a def. Let's proceed with that. Yes, that's true. So from, I mean, you gave a very good summary of where we were. So which means, which meant at the time because of course we still have the 97 Constitution. The little we had left was again tampered with repeatedly. And let's go through them one by one. Yeah, let's start with that declaration that, or maybe let's start with the KMSN case. Yes. Because that would put things in proper context. Tell us about that. The issue of incorporation of the word secular in the Constitution. Because I have heard people say the Constitution was changed, that's the 97 Constitution. I have heard say 52, 55. I can't independently verify because I really haven't done any study on the number of times. But I can give examples of changes that were made. And a very good one would be the series of changes that were made in 2001. Act number 6 of 2001? Yes. And the first is with respect to Section 1. Ci wécceeku yi nga xam ne ni nag moom lañ ci jota def nag mënuma xam lim bi nu mu toll waaye nag buñ bi gën a fës nag ci atum 2001. Section 1 of the Constitution provides that the Gambia is a sovereign republic, or sovereign state, I would say, yes. Ci xat mu njëkk bi nag wane na réewi Gambia nekk na réew moo xam ne réewu moom boppam la. In 2001, government sought to change that by adding secular to the section, specifically Section 1, subsection 1. Ci 2001 nag nguur gi am wécceeku boo xam ne nii moom lañ roqandee xatum ñaar fukk ak benn lu aju ci wàlli secular gi nga xam ne mooy doxalini mbiri diine gi niñ ci amee. Déedéet secular mooy ne nguur gi jëlut benn diina def ko diina réew mi. Waaw. Thank you. Okay. Important for me to point out that Section 1, then even now, is entrenched. I will explain for the benefit of the audience and all those listening what I mean by a clause being entrenched and what it would take to have an entrenched clause changed. Mu ne nag dana leeral nag li nga xam ne ni moo tax xat moomu ñu dal di ko tënk ne wécceeku bi du yombe noonu. Ak tamit li nga xam ne nii mooy waral wécceeku boobu noonu mën a am ji woon fu ñu koy jaarale. Section 226 of our Constitution has provisions on how you go about amending provisions of the 97 Constitution. Dafa am doxalin boo xam ne moom lañ jël ci ni nga xamee noonu la ñooy roxandee lu jëm ci wàlli xat yi nga xam ne ni feeñ na ci constitution di luwaay réew mi. Important to point out that not all parts of the Constitution are entrenched. Nekku rek ne buntu yëpp nekk ci buntu luwaay réew moomu yëpp dañ koo tënk. And I would explain what it takes for an entrenched clause to be amended. Danaa wax nag li nga xam ne ni fan lañ war a jaar pour
lii di xat moo xam ne ni dañ ko tënk ne wecciku mu dana jafe ñu ngi koy jaarale ba wecci ko. To amend an entering clause, you would need the change gazetted. Bu ko defee rek li nga xam ne mooy wecci boobu danañ ko siiwal balaa nga xam ne ni moom la ñuy war a roxandi di xat moom. Of course, you gazette, you make a publication. dañ ko siiwal. And you don't have to wait for a period of not less than 90 days to have a second publication of the Gazette. waruloo toog sa xaar lu weesu juróom-ñeent fukki guddi yoo xam ne ni tolloog ñetti weer lu jëm ci wàlli siiwalaat nag lu roqandeku boobu noonu. And after 90 days, you have to wait for a period of not less than 10 days before you have that change submitted to the National Assembly for consideration. te gannaaw juróom-ñeent fukki guddi yooyu di ñetti weer mënatoo xaar lu weesu fukki fan moom maanaam rek mu dem ba ci téeméeri fan ci yëpp boo ko boole. In other words, you wouldn't be able to rush the change. You have to wait for at least 100 days before the National Assembly considers the change you want to make. kon nag bu ngi mel ni kon wecceeku boobu noonu doo ko gaawal baraxee ko noonu rek noppi si de foog si nga xaar lu dem si téeméeri fan pour léegi député yi. It is important for me to add that the 100-day waiting period applies to all provisions of the Constitution. dana baax na pour ma leeral ne téeméeri guddi yooyu noonu nga xam ne ni moom lañ ci natt ci mbiri wecceeku wala roxandeku ci bunte yooyu yëpp nekk ci luwaay réew mi. But for the entering clauses, after the 100 days, you have to go an extra mile, and I would explain. waaye nag ci xat moo xam ne ni dañ ko tënk mooy entrench gannaaw téeméeri fan yi da nga war a dem yaatal. There would be a second, third reading of the bill, and after which we would have to have a referendum. kon nag dana am ñaareeli bunte boo xam ne dañ ko joxe gannaaw loo xam ne dañ am woote waaw ak déet. And for the amendment to pass, you would need more than about at least 50% of registered voters to vote at the referendum. te bu fekkee nag ne pour loolu dafa dañ ko war a dëgëral foog si rek ci xaaji téeméeri mboolem koo xam ne am na carte pour wote juróom fukk yëpp danañ war a wote ji keroog. And 75% of voters must vote yes for the change to happen. te juróom fukki yooyu nga xam ne ñoo wote ci téeméer bu nekk. juróom fukk ak juróom yooyu. juróom fukk ak juróom yi nga xam ne ni ñoom ñoo wote ci téeméer bu nekk ci wote boobu foog si rek nga am si juróom-ñaar fukk ak juróom si xaaji téeméer bu ne. So, of course, we all know in 2001 that entering clause I talked about, one subsection 1, including the word secular, there really wasn't a referendum, which meant the change was unconstitutional. kon nag dañuy gis nag ne ci atum 2001 wecceeku boobu nga xam ne defoon nañ ko ci am lu jëm ci wàlli secular boobu noonu dafa mel ni amul defuñoon jaarale ko ci référendum te kon wecceeku boobu wérutoon. To put it in simple terms, that change was unlawful. pour gën a ko teg ci anam yi yomba rek loolu li mu wone mooy ne soppali yi ñu defoon noonu dañ ko def te jaarale ko ci loi. That's very correct because we did not follow the procedure laid out in the Constitution. There was no referendum at all. waaw loolu dëgg la ndax jaaruñ ci sarta yi nga xam ne ni foofu lañ war a jaar yu dëppoog yoon ndax defuñu woon wote déet ak waaw nangu wala bañ. muy referendum. And this matter was taken to court. That's right. mbir mi yóbbu woon nañ ko ci court bi. That and other problems related. But to just cut the story short, Mr. Kemeseng Jammeh mounted a constitutional challenge. Mr. Kemeseng Jammeh nag moom dingat bi mu doon dingat mooy lu jëm ci wàlli loi. And our Supreme Court held because the change did not comply with the process laid out in Section 226, it was null and void, of no effect. ndax wecceeku boobu doon dëppale woon ko ak xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar tax ni nga xamee ni daal mooy dañ ko dàqoon mu nax saay daal. Surprisingly, the Supreme Court made the decision in 2001, but we still have the same word in Section 1, subsection 1. Supreme Court bi nag di court bu mag bi nag dogaloon na waaye ba léegi rek ñu ngi ko am nag ci atum 2001 ci section 101A. I remember the recent judgment, the recent Yankuba Toure judgment before the Supreme Court. You could tell the court was really very frustrated
as in it pointed out we have held these provisions unconstitutional, but the state law office did not go ahead to make the necessary changes. We had a law revision in 2009, but nothing was done about that. So if you look at the the Yankuba Toure judgment just delivered as to whether he had immunity or not, you could tell the Supreme Court was really not happy because it made that clear. We said this is bad law. Why is it still in the Constitution? Bu ñëwee ci dogali Yankuba Touré bi lu aju ci wàlli càngaayal kaaraange boobu noonu nga xam ne moom la doon wax jamono boobu day Supreme Court bi daal ñu ngi ci ab diggante ndax nekkul doon loo xam ne nii am nañ ko ci wécceeku boo xam ne nii feeñoon. In fact, what was done was they printed the law like they had amended it, including the word secular. Dafa melni ñom dañ sotande ko waat li nga xamne mom lañ bind nonu melni dañ ko soppali boole ci nak li nga xamne modi secular moy doxalini diina bo xamne wérul fen ci biir réew mi. And they put some little fine print ñu dal di ko xawa rafetal tuuti saying that there was a Supreme Court decision on this. ñu ne nak amna ndogal bo xamne attekay bu mag bi jëlon nañ ko ci li. They did not say what that decision was. This is the biggest misinformation. This is the biggest misrepresentation of the laws of this country. Would you agree? I sure would. I mean, we have our highest court making it clear due process wasn't followed when it came to amending that provision. Supreme Court clearly saying this is null and void, but I mean, as I speak, the provision is still there. Ci commission suñu attekaay bu mag bi de dogal na ne lii nag jaareelu ñoon ko ci anam bu wér waaye nag ba tey loi boobu mu ngi fa. Mr. Chair, it begs the question why that word is still in the Constitution when the law says that it should not be in the Constitution. Mr. Chair, lolu nak mo war tax ñu wara laajte lan mo tax kaddu bobu nekk ci téré loi réew mi ba légui fekk wax nañ ba paré sax ne waru fa nekk. The reprint of the laws in 2009 at least should have addressed that. Liñ soppali waat dal di sottandeku waat li nga xam ne moo di loi Gambia bi waroon naa fekk nag ne ñu génnee ko ci. And the inclusion of this word, the illegal inclusion of this word in the Constitution has caused a lot of problems for this country. Te liñ ko boole nag ci li nga xam ne moo di loi bi réew mi di doxee indi na jaxasoo bu bare ci biir réew mi. Because it gave the impression that something was there when it was not. Ndaxte li moo wone rek mooy ne da am na lu ci nekk fekk nekk fa. And it in fact made the debate in the new search for a constitutional order even more difficult. Loolu sax tax na ba werante gi am pour ñu ut li nga xam ne moo di loi bu bees boo xam ne moom la war a doxee mu jafe. I would agree because I was a commissioner, like I said, TRRC. But it's really, when the word is mentioned, clearly a lot of misinformation is spread. But I think it's important that I make some things clear. It's not for me to say whether Gambia should be secular, not secular. That is definitely not for me to say. But at the end of the day, the point made is the Supreme Court was clear, or the Constitution is clear as to the process, as to the procedure. That wasn't followed. And the Supreme Court came out to say the process, the procedure wasn't followed. As a result, change was null and void. So we would expect, if we want to call ourselves, a democracy, rule of law, not rule of men or rule of the few or something of that sort, I think it's important we comply with the provisions of our own constitution, particularly if there is a pronouncement from our highest court on the issue. So it's about process, not about the merits of whether we should or not have it. Yeah. But could you say that in Wolof to aid the interpreter?
Really? What kind of Wolof? Okay, fana. I said earlier that I thought maybe that you speak better Wolof. What I'm trying to say, money. Suma togaay bi du pour oote ndax dañ wara am secular ci suñ constitution bi mbaa waruñu am secular awma doole boobu jegeñu ma sax am doole bi waaye loi bi dafa teg i sarta ne section xaaj bi ma tudda noonu balañ ko wecci dañ war a am référendum di amut Keme Seng Jammeh dem court Supreme Court bi ne wecci bi àndut ak yoon kon nañ génnee wecci boobu noonu ci constitution bi waaye ba léegi nii loolu mënta am so du pour man ma toog ne nii ak nii la war a demee yëpp ñu ngi wéeru ci lu constitution bi wax ak suñ court bu gën a kawe ci réew mi moom it lu mu dogal. But another interesting thing happened. Waaye am na leneen lu am solo nag loo xam ne xew na de. They left the word secular in the constitution. Dañ ci génnee baati secular mooy benn diina bu réew mi war a doxee. So if anybody were to go by what is contained in the constitution, so képp ko xam ne na war naa jëfoo li nga xam ne moo nekk ci biir constitution bi. It means that there was no religion adopted by the state. Bon li mu tekki rek mooy ne amul benn diina boo xam ne réew mi moom laa doxee. Or there is no religion embraced by the state. No particular religion embraced by the state. Wala amul benn diina boo xam ne réew mi ràññee nañ ko. But we've discovered that a few years later, Jammeh declared the Gambia an Islamic state. Waaye nag liñ seetlu mooy ay at yu néew gannaaw loolu rek Jammeh dal dina wax ne réewi Gambia moom réewum islam la. How do you see that? Naka nga gisee loolu nag? In two areas. Ñaari fànn. In two limbs. One is it blatantly goes contrary to the provisions of the Constitution as printed. The other is the procedural steps to make that declaration. Could you comment on those, please? I would. I think the declaration was made around 2015, 16. I can't remember, but I have, I think, the date 2015. in my write-up. Before I go on to talk about whether the declaration was or is legal or not, I just wanted to explain. Under Gambian law, the power to make law is vested in the National Assembly and the President. The National Assembly will debate, adopt, and then the President would assent. So it's the National Assembly and the President. Ci luwaay réewi Gambia loi niñ koy doxale mooy dafay njëkkee ci néegi député yi ñu def seen dàggante bu ko defee rek ñu wéral ko fas ko benn bu ko defee nag président bi dal di ko gaaral. And if you look at section 100 of the Constitution, which talks about the powers of the National Assembly. Ci xatam téeméer ci luwaay réewi Gambia boo xam ne nii mu ngi wax doole ji nga xam ne nii rango na ko di pencum néegi député yi. It specifically says the National Assembly isn't permitted to make any religion a state religion. Mu ngi wane ne néegi député yi amuñ benn doole pour jël benn diine def ko muy réew mi. So, which means it isn't for the, you know, in some societies, I think in the US also, they have what they call executive directives. I mean, our constitution does not create room for that. Suñ luwaay réew mi tamit andi wuñ benn bunta boo xam ne nii mooy ndigal loo xam ne mu ngi tukkee ci borom réew mi. So which means for a pronouncement that important, because when you say a particular country is an Islamic state, that would have an effect on the laws, the legal system, banking, every aspect of that country's lives. Su fekkee ne dem nga ci yébaane boo xam ne nii yébaane ne réew nangam de Islamic state la réewi islam la dana nekk loo xam ne dana feeñ ci bunte yu bëree bëri. So for something that fundamental,
there is no way the president on his own could have had the power to really overnight turn the Gambia from being what it was to an Islamic state. That was very illegal, very unconstitutional. It would not have been possible for the president to do that without the involvement of the National Assembly, and there was no law passed to that effect. Ci li nga xamne ni dal mo gëna fess nak ci mbir mom président bi amul ben doole pour xey ben bes rek dal di def yebanem jëlé réew mi ci fim nekkon ci dara dal di ko déclarer yebane ne réewi diiné la té jaaru ci néegi député yi. So if the National Assembly, given the power to make laws, is barred from coming up with a law making a religion a state religion, there is no way the president would have had such powers. Never. Ten kon bu fekkee ne dara nara jaati néegi député yi pour yebane ne réewam diiné nangam la loolu jaarut yoon ne ndax président bi amul ben doole pour dal di yebane boobu. So in a sense, what I'm saying is the declaration violated the way laws are made in this country and was very much unconstitutional. Te kon nak dafa melni ci limay wax na moy déclaration bobu nonu dal dina xërt anam yi nga xamné ni non lañuy doxalé loi fi ci biir réew mi te kon nak dëppowut ak yooni loi réew mi. After all, our constitution provides for the right to practice a religion of your choosing. Be pare temen suñ loi réew mi dal dina joxe nak doole pour nak képp ko gis ci réew mi mu nga doxal diine ji nga xamné ni mom nga bu gëm. Whether the decision was the best thing for Gambia or not, the important thing here is that the president acted unlawfully. You agree? I would say that, yes, I agree, 100%. He tried to do something that is prohibited by the Constitution. He tried to do something he did not have the power to do. That's right. You know, they say once bitten, twice shy. I remember when we rolled out the first draft, not the 96 draft, the recent one, we, of course, just like in the 97 Constitution, included a clause clearly saying National Assembly cannot pass a law making a religion a state religion. But, you know, the feedback we got from people that we should also have in a provision that would bar the president from doing so. Ci kaw loolu nag comme natt na rek ne amuñ fi benn bunta boo xam ne nii amul benn diine boo xam ne nii dañ ko teg rek ne mooy diine réew mi la nguur gi doxe. I would say that was superfluous in the sense the president on his own cannot make laws. That's not how the Gambia is. That's not our legal system, as in, you know, our domestic law is. He cannot on his own do that. It was an insurance policy. Yes, we had to, yes, because, you know, concerns were expressed. So just to be double sure, we made sure that was done, yes. And it also took away the whole debate about inclusion of the word secular or not to include it in the draft, because it basically reduced the significance of that debate. I'm not, but other than that, we also, you know, put in additional guarantees. Exactly, in the draft. Yes, but word not mentioned, but features of the concept itself captured. But of course, some people disagreed. It is their right to do so. But all that were not enough for Jammeh. No. Yeah. He attacked the traditional system of local governance. Especially the alcalosip system. Tell us about it. Yes. In the First Republic, and of course, in the draft that was submitted to the council, you know, draft and of course other laws
provided for election of chiefs, alcalos to elected, but with, this traditional inheritance and yeah. So what actually happened? Interpretation. Okay. Ci bunta bu njëkk bi ci jamono nguur gu njëkk di ci gàttal di nguuri Jawara li nga xam ne ni loolu la ñu àggale woon ci council bi liñ nattoon bokk na ci di woteek di chef yeeg borom dëkk yeeg yooyu waaye nag ci ñun suñ niñ aadoo ci ak ndonute lu jëm ci wàlli borom dëkk yaa ak yeneen. That was left intact in the original draft of the 96. Sorry, not draft, in the original constitution. In other words, we continued with respect to chiefs, continued from where we were, as in the constitution providing that chiefs are supposed to be elected. Loolu nag mooy ci jamono nga xam ne ñu bàyyi woon ko ni ko jamono mele nangoo woon rek bokk na ci dag ne chef yi dañ leen waroon a tànn woteel. But even though that was what was provided for, I mean, the president, I can't remember the exact year, went against the dictates of the constitution and had, I think, Kerr appointed as CFO for Sami. Ci diir bu gàtt boobu rek président bi di nga nag loolu gannaaw loolu nag tànn nag kooku mu tudd noonu Keba Fanta Koma def ko muy seefi fal ko muy seefi Sami. Clearly that was unconstitutional. So again here there was a constitutional challenge before the Supreme Court. The case is called Jabi versus Kerwa Fantakoma and others. Yeah, loolu nag nekkoon loo xam ne ni dëppoot ak yoon moo taxoon sax ñu déggoon fi benn layo Jabi di layo ak Keba Fantakoma. In that judgment, the Supreme Court held the president didn't have powers to appoint. There should have been an election. Ci foofu nag loi dogal ne président bi amutoon doole pour tànn benn chef dañ ko waroon a wote. So what happened after that? What they did, they decided to change the constitution. Even though the Supreme Court held, the appointment was unconstitutional, they changed the constitution to give the president the power to appoint chiefs. So it's about coming up with a law that would change a decision of the Supreme Court. Naam sax lu Supreme Court bi di attekaay bi gën a kawe daldi woon na gën a dëgëral rek lim dogal ne président bi amul doole pour daldi tànn ku ko neex mu def ko chef waaye nag mujjee gi dañ wëlbati nag lii nga xam ne mooy luwaay réew mi mu jël ko tegu ci kaw nag lii di dogali ci Supreme Court bi. Worst of all, for the benefit of an individual. li ci gën a bon sax mooy njëriñi kenn. Yeah, more power. And he also touched on restrictions regarding the ability of the president to do certain things. laal na itamit fi nga xam ne fa lañ tere pour président bi mun a am doole pour def ay yenn jëf. That's right. Restrictions, some restrictions imposed, particularly with respect to whether the president should be involved in business. Bokk na ci nag yenn yoo xam ne ni sax dafa tere président bi yenn yi mooy foo xam ne ni président bi mu ngi dugal loxoom ci wàlli njula. Previously, in the 1970 Constitution, the president was only allowed to involve in agriculture and no other form of bala loolu sax luwaa yi nga xam ne moom lañ tëraloon pour réew mi doxee ko atum 1970 leen na rek la nanguloon président bi pour mu dugal ci loxoom mooy pour wàlli mbéy waaye lu dul loolu beneen anami njula nanguluñ ko ko. Yes, actually that was retained in the draft, but in the Constitution they decided to add a proviso, as in the draft had a total ban actually, but in the Constitution they they included an exception, a proviso, saying provided of course that whoever is elected president can get involved in the agricultural business. So the one we voted for in 96 had nothing on the president's involvement in business. The draft that was submitted had nothing, but the one that came out created that exception, saying the president shouldn't do business. Interestingly, that was, because there was an exception, like I said, but that exception was taken out, meaning, after the change, after the amendment,
the president could get in any kind of business, agricultural or otherwise. loolu nag wéroon na waaye ci yenn bunta gannaaw boo xamee ni wecceeku mooy biñ nattee rek ne président bi li mënoon a dugal loxoom rek mooy wàlli njula ci waaye jégal ma ci mbayteef waaye nag mujjee gi daal dinañu gis rek ne daal président bi mun naa dugal loxoom ci leneen loo xam ne ni jéggi na njula mbayteef. And what was the impact of that? What was the net result? léegi nag loolu lan la jur gannaaw bi. I mean, that meant, as president, you could get involved in any kind of business. Again, I didn't do any research to confirm the kind of business the former president was involved in, but people would say, I don't know. He did from A to Z. Yeah, they say from aquaculture to zoos. People say that, yes. Definitely. He sold diapers, he sold uniforms. Mom dafa mel ni njula yépp la doon def jaay na ay ngemba jaay ay uniform jaay mbuuru jaay xar yépp. Anything that anybody would do to make money, he would do. Jaay suuf, jaay. I mean, that was made possible after that change, after that part of the constitution was deleted. I think if there is any change that have the most profound effect on governance in this country, it is perhaps that change, because it brought the president into direct competition with ordinary Gambians for dollars and cents. Ben soppali boo xam ne dal na ci kaw nguur gi mooy soppali boobu ndaxte dafa dooleel président bi nag mu dugal loxoom ci bépp anam boo xam ne képp ku nekk ci réew mi mënoon na cee dugal loxoom pour amee ci président bi dugal na ci loxoom. That's correct. I would say not just about the direct conflict with ordinary people. There are also conflict of interest issues. What time would you have to run the affairs of the state? If, as you indicated, you're busy selling diapers. or bread. Yeah, so. Terrible. And election to the office of president. Yes, we. That I think is very popular. You hear everybody talking about 50 plus 1, 50 plus 1. The 1997 constitution Gambia 1997 provided for the absolute majority system. In other words, before we elect you into office as president, you had to win 50% plus 1 of the total votes cast. That was provided for in Section 48, absolute majority. Wow, li mooy xat yi nga xam ne nii moom lañ teg nag ci mbiri falu teg président gannaaw boo xamee ñu ngi def wote moom bokk na ci tamit ne xaaji téeméer bu ne ci ñi wote juróom fukk yi war nga koo am lu teg benn balaa ngaay falu. I think that went on until 2003 when another amendment was made to the constitution. People would say that might have been informed by by how close, I don't know, the 2001 elections were? Yes. Loolu nag ñëw na ba atum 2003 gannaaw boo xamee ne ni def nañ beneen roxandeku ci luwa bi mooy ci wote 2001 jegeyante gi nga xam ne ni amoon na. Okay, sorry. The 2003 change meant we substituted absolute majority with simple majority. Whoever got the most votes would be named president. I remember when we went around the country, TRRC, in Maninka they say Lekono Tamu, in Wolof they say Raugad. Yeah. ci wote boobu nag mooy ni nga xamee ni noonu lañ tëddalee rek mooy doxalini raw gàdd mooy daal ki ëppale rek ci carte yi sànni moom mooy falu. You said this was informed by how close, or it is said that this was informed by how close
the 2001 election results were. Let's try to dissect that a little bit. Ote biñ defoon 2001 jege ñaay bim jege ñoon moo ko waraloon mun nañoo dëgëral loolu. Is it that the calculus was that Jammeh probably would not have attained 50% plus one vote because of the closeness of the 2001 results? So he feared he would not get 50 plus one, so he changed the system to whosoever leads would win. Ndax xam sax mën nañoo wax ne ndax Jammeh dafa tiitoon ci carte bi nim jegeñante woon ci niñ ëppalante woon ci 2001 election bi loolu moo tax nag ba bu wecci mbir yi ndaxte dafa xalaat ne du mun a am ci carte yi téeméer bu nekk juróom fukka bu teg benn moo tax mu wecci mbir yi ne daal ku raw tuuti rek sax ku raw gàddu daal yaa ngi nekk président. That must have been the case, and the change still means you can have a president who might have won just about 20% of total votes cast. Waaw loolu moo nekk rek ne mën nga am président boo xam ne ni mën naa gagné suñu seetee carte yi ñu compté bu ci amee ñaar fukk yu ko yoo xam ne rawee na ko sax nit. But that would also lead to profound questions of legitimacy. Loolu nag benn tey ñoom mu indi naa tax nit ñi laajte ndax loolu jaadu na. I would say that. I still remember very vividly when we went around the country, our consultations. I think this happened in Kuntaya. After we explained what absolute majority meant, what simple majority meant, I remember one of those who were at the meeting saying, in Wolof, I still remember. Yes. I was in Kuntaya. And there were still further changes? Yes. Unopposed candidates? Unopposed candidates, yes. That also was inserted in 2003, saying if there was no opposing candidate, the sole candidate would be declared president. Waaw mooy nekk rek bu fekkee ne amul kenn ku la dingat ci jamono boobu ki nga xam ne nii moom moo taxaw rek kooku dañ koy yébaane moo gagné. And there was also a change to the number of ministers. Mon na it wecceeku buñ defoon ci ñaat limi minister yi. That's right. Maybe I'm not sure I addressed that in my write-up, but before I talk about the ministers, I think, is it section 63, if I am not mistaken? Very interesting. Maybe I would talk about the ministers. The change was made in 2009. Just to give you a sense of how confusing it was, even for us lawyers, to tell what version of the Constitution we should rely on. We were not sure at some point. I would give an example. Is it 60? 63 talks about the tenure of the president. Yes. The 97 Constitution in its original form provided anyone voted into office would be sworn in the day after the term of the incumbent expires. Loolu nag mu ngi wane tamit ne képp koo xam ne nii moom lañ wateel ba mu gagné dañ laay fal benn bés bu gannaaw bés bi nga xam ne nii diir bi nga xam ne nii ka fa nekkoon mandaam jeex na ci beneen bés bi ñu fal la yow. I think in 2001 that was changed to say 60 days after the elections. Waaw loolu nag ci atum 2001 wecci nañ ko mooy nekk ne juróom benn fukki guddi gannaaw wote bi mooy ñaari weer. Unfortunately, that's the version you have online. Tey tamit nag loolu moo nekk di dow. I remember I was contacted during the impasse by some international institution to advise on what the proper position was. I didn't know, so I referred them to the wrong law, just to realize eventually that that provision was actually changed later.
loolu nag am na jenn jamono ci jamono féewaloo politique bi fi amoon di impasse bi ci diggante wàcc ak wàccuma ak falute gi. So 97 saying after the term of the incumbent expires, 2001 changed to say 60 days, and I think in 2009 they had it changed to go back to 2006. Sorry, they had it changed to go back to what it was in 97. So it was, you know. So and it was so that important for him to decide the date a new president assumes office. That's right. Loolu sa amoon na solo ci moom nga xam ne dina mun a tànn ban bés la président bu bees bi di tàmbali liggéeyam. Now let's talk about. Witness, did you say the day after the expiry of the incumbent term or the date of expiry itself, not a day after? No, otherwise you would have that hiatus. The day after the term of the incumbent expires. As in, sorry, at the expiry of the term of the incumbent. Yeah, so that would mean there is no, there's no cap. Right. But for me, I'm making this point in the sense, even lawyers struggle to know what the relevant law at the time was, because some of these changes were not publicized. So it was a big problem. And yeah, to your question on the number of ministers, until 2009, we had a provision which provided that the number of ministers, including attorney generals, should not exceed 15. In 2009, that was changed, and the section now says, you know, as many ministers as the president deems fit. ci atum 2009 waxoon rek ne boole ci sax di office buntu ki say ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi warta weesu fukki ministre ak juróom waaye mujjee gi daal wane nañ rek ne daal lim bi dem rek ba li nga xam ne nii moo soob président bi. Even though this provision could be abused, in my view, it looks like it is the only progressive amendment that has been made to the Constitution, because at least it allows the President to appoint other ministers, create other ministries if it is deemed necessary, especially in view of the changing times that we experience. dafa mel ni bii rek mooy soppale bi nga xam ne mu ngi dox ndaxte moo tax nag ba dooleel président bi pour moom mu tànn rek ministre bi lim bu ko doy rek mu def ko ci ministre bi. I would say honestly that a lot of the provisions were very self-serving. Yes, including this one, of course. Yes. A lot of the changes I meant. Yes. Yeah. And there were also amendments to other laws which had an impact on the Constitution. am na sax yeneen soppali yoo xam ne def nañ ko ci wàlli loi bi. Maybe just one other point I wanted to make. That wasn't direct, but a very indirect change to an entering clause. Because if you look at Section 26 of Constitution, I think 24.9, it provides for one's right to elect to be tried by a jury. We don't have jury trials in the Gambia, but that is a constitutional right. And it is contained in our fundamental human rights section. And important for me to point out that everything in Chapter 4, which deals with fundamental rights, lies in our Bill of Rights, is entrenched. Entrenched meaning to change any part of it, we needed to have a referendum. But some years later, in 2001, they came up with an amendment providing when the High Court sits, it shall be constituted by a single judge, making it mandatory. So what happened to your right to elect to be tried by jury? So it was, but people don't talk about that, but it was very clever, indirect way of, making sure our rights as provided for limited. It is said that this was in reaction to the Landing Sane case, who had, when he was arrested and arraigned before the High Court, asked to be tried by jury. And
There was no system. mu ngi faxee ko ci mbiri landing Sané bi nga xam ne ñu ngi ko yóbboon ci attekaay bu mag bi ne ñi ko war a atte dafa war a nekk ay nit ñoo xam ne dañ leen a tànn pour taaj leen ñu atte dogal bi. Well, the change cannot be valid in the sense the right you have to elect to be tried by a jury cannot be taken away. To do that, we needed to have a referendum on the issue. Wow, tan mbir moom na mënatoon na dëggu nag lu aju ci wàlli ne foog nga am jury ndek foog mu waroon a jaar ci wote waaw wala déet bañ wala nangu di referendum. But certainly the change, well, whether unconstitutional or not, remained in the Constitution, and in fact that is how we are still proceeding because there are no trials by jury in this country. Very much so, yes. Loolu ba léegi nag mu ngi des ci constitution bi ne moom la ñoo jëfee digal la nag àndut ak loi bi waaye terewul ba tey moom la ñoo doxee. Are there any other issues in the Constitution that are of serious concern to you? Ndax am na leneen loo xam ne mu ngi nekk ci constitution bi loo xam ne itteel na la torop. I mean, there are lots more, and of course, I just gave some examples. Am na yu bari mooy rek misaal yi nga xam ne ni joxe naa ko. That were made. Maybe just to, I have heard, normally when people talk about whether we need to have a new constitution, I hear people say, we would have been okay if, we can't, all we needed to do was just to amend the 1997 constitution. Maybe this is a very good opportunity for me to explain a few things. Wow, loolu nag lim fi wax rek moo nekk ne léegoo-léeg am nit ñuy wax ne ndax mënuñoo na amaat loi bu ees ñenn ñi wax ne déedéet moom kañ li nañ doyloo bii rek comme su fekkoon ne am na yenn lu ñu roxandi tuuti rek ci loi 1997 mu ne nag bii nag ubbil na ko bunta pour nag mu mun a waxtaan lu tuuti lu aju ci loolu. Earlier on, I talked about the Constitution having provisions that are made unamendable. Bu njëkk waxoon naa ne ci loi bi am ay yenn xat yoo xam ne nii mënuñ koy roxandi mënuñ koy wecci. I also talked about provisions that are entrenched. Wax naa itamit ci yenn xat yoo xam ne nii dañ leen tënk. Just to remind us, if we to change even a word or a clause in any of the entrenched clauses, we would have gone through the procedure the draft went through. Bu fekkee nag ne tax dañ bugg a wecci lu tuuti ci xat yooyu nga xam ne ni dañ leen tënk foog si rek ñu jaaraat fi ñu war jaaroon ca bu njëkk mooy ci wote dabaata lile wote déet ak waaw bañ ak nangu di référendum. So I see no reason why you should go for 10 when you can get 100. Bu ko defee nag moom mënut a gis ban dalil bu fekkee ne mën ngaa am fukk bu fekkee mën ngaa am téeméer ngay dawale fukk. Thank you. Yes, yeah. That's right. And there are other problems. Am na yeneen jafe-jafe nag. Say, for instance, the law on bail. Loi nga xam ne moom lañ tëral ci wàlli bail. Yes, my learned friends before me gave a lot of, they gave very good factual information. It was more or less like the practical application of the law on bail. I just wanted to give maybe some perspective as to the law on bail. If, in fact... well, Mr. Sowe, just a second, let me confer with the chair. Mr. Chair, I would need some 10, 15 more minutes to finish. Do we continue and then end it and finish by, say, 2:15 to 20, or do we take a break and come back? No, you may proceed, Emma. That's going to be the end of the testimonies for the day. Yes. Splendid. Please continue. Thank you. Proceed, please. Thank you. In 2002, the atum 2002, a change was made to our criminal procedure code, specifically Section 99. wecceeku boobu réew ñu ko façon rek ci suñ criminal code bi ci Section 9. And the change provided that if you are charged with an offense punishable with death or life imprisonment, you are not entitled to bail in any form. Bu fekkee nag ne dañ la tuumaal tefaar boo xam ne nii
la ciy dogal bi mooy dañ la war a rey wala dañ la war a tëj sa gii di dund kon nag amuloo benn yelleef lu aju ci wàlli ñu béel la. which had very serious consequences. moo xam ne moom na nga xam ne ni am na ay lu bari loo xam ne ni nattu la ci. We know there were a few treason trials. xam nañ ne am na yenn ay atte yu bari ñu ko doon def fii lu aju ci wàlli suufu nguur. And we also should note that treason under Gambian law is punishable with death, meaning if you're charged with treason, no bail for you. bu ko defee rek ñu xam ne itamit ne mbiri suufu nguur nag tuuma la boo xam ne nii atte ba mën nañ lay rey te kon bu boobaa nag amuloo benn yelleef pour ñu jox la bail. I think it's also important to note under our law we have an offense called concealment of treason. te itamit ci suñ loi bi am nañ fa it benn loi boo xam ne ni mu ngi wane mooy yëg ne suufu nguur am na yow nga noppee ko. And concealment of treason is is punishable with life imprisonment. te itamit loolu nga xam ne ni noppee lu aju ci wàlli déggoo yi suufu nguur moom it liñ koy mbugal bi rek wala yar ba duma ba mooy ñu tëj la sa gii di dund. So which meant every time there was any attempted treason, people could be rounded up and locked up. bu ko defee nag bu fekkee ne am na benn jamono boo xam ne nii yëfi tefaar yi suufu nguur am na. nit ñi mën nañ leen a téej leen. And they were not entitled to bail. They could be locked up, pre-trial detention for long periods of time. kon bu boobaa itamit nag duñ am bail mën nañ leen a teg benn place ba seen atte bi di jeex ci diir bu yàgg nag. Of course, Mr. Marena, my learned seniors, Mboch and Tambidu gave examples, so I really don't need to repeat what they said. But it was a tool available to the government at the time. It wouldn't matter. They just wouldn't have you taken to court at the police level. They can have you charged and they will dump you somewhere for long periods of time, and you really couldn't go anywhere for bail. am na suma nawle yoo xam ne ni jaar nañ fi rek wax ci ay sanction yoo xam ne nii nag bugguma see delluwaat waaye nag nekkoon nañ jëfandu boo xam ne ni nguur gi ñu ngi ko doon jëfandoo dal di la jàpp rek teg la diir bu yàgg rek ci fii ba bang ngaa ko attee. There was another change made to the Criminal Procedure Code. am na beneen wecceeku boo xam ne nii ñu ngi ko jëloon nag lu aju ci wàlli Criminal Procedure Code bi. That might have been, I think, around 2001. The code, CPC, Criminal Procedure Code, as it were, provided for bail pending appeal, as in, if you're taken before a magistrate, convicted, you decide to go on appeal, the law allowed you to apply for bail, and in deserving cases, you could be released on bail. bu fekkee nag ne atte nañ la ci yenn jamono te nga bëggoon a d'appel atte boobu noonu loi may na la itamit nga bindu ne pour ñu may la bail ba jamono boo xam ne nii motal nga sa d'appel boobu. That part was deleted. boobu wàll woowu nag dañ ko génne woon. I remember I was a magistrate at the time, and we would say they had in mind, I think, I'm not sure whether it had to do with around the time some, so-called politicians were standing trial before some of our courts. But, bail pending appeal, like I said, in deserving cases made it possible while your case is being heard by the High Court for you to go to court. But that, was taken away. ci jamono boobu nag magistrate la attekat la te tamit jamono boobu wone nañ ne ci ay xat ci loi bi ne moom mën ngaa am mën ngaa ut bail ci jamono bi nga xam ne ni yaa ngi d'appel sa leyo mooy na jamono boobu nga xam ne ni yenn politiciens ñi ñu ngi leen a atte waaye loolu dañ ko fa génne woon. There are two other laws I want to talk about. Yes, and then first is I have heard, submissions from lawyers before me with the economic crimes decree. Yes. bokk na ci tamit di economic crime decree mooy jamono boo xam ne nii wax nañ ne da nga kasaara alali nguur gi. If you to ask me, I would say that that is a very draconian law, and I would explain. boobu nag nekk na loi boo xam ne loi bu soxla waaye mu ne dana biral. I'm not sure, because if you look at Chapter 10 of our Constitution, the offenses that are provided in the Economic Crimes Act, sorry, not Constitution, Chapter 10 of our Criminal Code, the offenses that are provided in the Economic Crimes Decree are equally provided. And in 1986,
a change was made to our criminal procedure code. Sections 289A to H were inserted. And of course, new provisions included making it difficult for persons charged with corruption to be given bail. The changes provided if you're charged with any corruption offense, a third of whatever you're accused of stealing, embezzling, should be deposited. So very, very, maybe tough provisions. So why we needed a decree, I'm not sure. wecceeku yooyu tamit wane na lu jëm ci wàlli bañal la bail ci jamono bi nga xamee dañ la tuumaal lu jëm ci wàlli kasaara alal wala ak tapale waaye nag buñ ñëwee tamit ci wàlli tapale alal jooju noonu ñetti xaaj ca lañ la tuumaal dañ koy teg te tamit loolu la nekk na loo xam ne nii daal jafe woon na lool. Another issue, the mandatory prison term trial in absentia. And one other point I wanted to make is with respect to Section 2 of that law, the way a public body is defined. Lu jëm ci wàlli atte boo xam ne nii tamit dañ la atte te nekkoo fi ak tamit nag diir bi nga xam ne nii moom lañu ci teg. As in embezzling funds belonging to a public body. Section 2 defines public body not only to include government bodies, institutions, but also to include companies government has shares in or pecuniary interest in, which is extremely broad. Bu ko fay tamit nag emu rek ci kasaara alali nguur gi waaye kasaara yi tamit alal joo xam ne ni mu ngi ci buntu liggéeykaay yoo xam ne yu mel ni ki compagnie wala sax yoo xam ne ni genn wàll gi nguur gi la genn wàll gi di doxal boppam wala tamit foo xam ne sax nguur gi am na fa benn aajo boo xam ne ñu ngi ko faa yundu. I'm made to understand, I'm not sure if, like government has interest in Trust Bank, for example, Social Security with shares, which means a clerk found stealing maybe $500 can be charged with an economic crime. Lu ko mel ni ki comme santion yi mu joxe fii rek mooy comme nguur gi am na aajo ci banque bu mel ni Trust Bank wala Social Security mu am fa wàll benn clerk jël fa rek lu toll ci juróomi téeméer. I would call that stealing by servant, and I think that is adequately covered in our code. And one other law I find... Mr. So, you would realize also that the timing of the passage of this law spoke volume about Jammeh's intentions in coming up with this law. Thank you. And later, I jamono jinga xamene ci lañ doon doxal loi bobu nak andal na ak doxalini Jammeh pour ñu doxal wali loi bobu. I would agree, yes. Dana ci and waaw. And this was a time when Jammeh was really hunting after the so-called corrupt members of the previous regime, the Jawara administration. Moy jamono ji nga xamné Jammeh mu ngi doon rëbb ñi nga xamné oyé na leen ne ay njublang lañ te nekkon ci jamono yu nguuri Jawara. That's right. And we had commissions of inquiry that were going on. That's right. And this economic crimes decree was supposed to be the vehicle for the prosecution of many of those people who were before that those commissions. That's correct. So talking about self-serving legislation, this was also one of them. Pour nak bu ñoo wax nak mbiri ay loi yo xamne pour doxalal ko pour bopam la ben ci ñoom bokk na ci. I would agree. In fact, our colleagues who testified before you suggest that this legislation was one of the most abused legislations, which was used as a vehicle to put away Jammeh's opponents. Li yëpp man na jumtuwaay la boo xam ne rek dañ ko jëloon sukkandiku ci pour génnee ñi nga xam ne ñoo daan ŋàñña Jammeh. I would agree. And this was not the only legislation. You also had the infamous NIA Decree 45. Amul rek ci biir nag de bokk na ci di loi bi nga xam ne NIA moom lañ tëraloon ñu di ko wax Decree 45. Yes, I have done a few presentations, I think, there on the decree. I would say draconian, vague, broad, giving broad powers to the NIA in the sense
And of course, as I speak to you, it is still the law. The law says the NIA can look into serious crimes, not just espionage, etc., matters of intelligence, but serious crimes. That can even mean getting involved in theft cases the police should ordinarily look into. And if you also look at the law, the Director General, I'm made to understand they have adopted a policy, of course, since the change, making sure people are charged. I mean, they don't get involved in those kind of crimes. But at the end of the day, it is still the law. It can be used today, it can be used tomorrow until changed. If you look at the law, the Director General is given powers to issue a search warrant. That's a judicial function. You know, that hasn't changed. That has very, very wide powers. And very interestingly too, if you are aggrieved with the NIA under the law, you cannot go to court. You report to the President. The President would then name a High Court judge to be sole commissioner, whatever that is. The High Court judge will look into the allegation and submit recommendations to the President. So, you know, in law we say that is more or less like taking away the powers of the court to look into, you know. And it's also nemo judex in causa sua, because the President is the head of the NIA. Exactly, yeah. And he is the head of the very institutions whose acts are being challenged. That's right, yes. It's still there, it's still there. The NIA decree is a terrible one, but there is also another interesting provision. NIA nag ñom loi bobu ñu téralon bu doy war la way bété amna benen. We had previous to 1997, we had a parliamentary system. Yes. Bala 1997 nag amon na ay doxalin ñu am ci néegi député yi. And one important feature of that parliamentary system was that this was in fact prior to 1970, the Prime Minister was elected from the head of the party that had the highest number of representation in Parliament. Jamono joju sax bala loi yi ñu doon doxal atum 1997 ki nga xamne moy Prime Minister bi ñu ko wara tanné ci ñi nga xamne ñoo upp karta yi nga xamne mom lañ leen sanni. And the Prime Minister was therefore given the power to dissolve Parliament. The Prime Minister bi joxon nañ ko doole nak pour mu tass li nga xamne moy néegi député yi. So that if his authority were to be challenged, he could go for snap elections, dissolve Parliament, go for snap elections, and a new Prime Minister or a new mandate is obtained. Nga xamne luñ dingal rek ci ay mbiri doxalina mun na def oté bu jampa rek bo xamne dina ci mëna wécci ni nga xamne non la bëgga wéccé néegi député. That's a feature of the parliamentary system of government. Yes. But in 1997 we had a presidential system. 1997 nak ñu am benen anami doxalin. That's correct, because the CRC at the time indicated we needed separation of powers. Exactly. Ministers couldn't be parliamentarians, exactly. etc. Yes. So Parliament had its mandate, yes. 5 years after every election, and President had his mandate 5 years after every election. Néegi ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ci néegi député yi war nañu fa nekk diir juróomi at gannaaw buñ ko ootalee ba pare président bi tamit juróomi at la war a toog gannaaw buñ ko ootalee. But look at this provision. Listen to this. Section 96. It says there shall be a general election of all members of the National Assembly. Li nga wax nag ci loi boobu mooy ne war nañoo oote sànni carte pour képp koo xam ne war nañ laa tànn ci néegi député bi. Which shall be held 4 months after the election of the office of the president. Nga xam ne dañ ko war a def ñeneenti weer gannaaw bu ñu tànnee président bi. And then an amendment was made in 2006. Atum 2006 am soppali boo xam ne defaat nañ ko ci. And it says, notwithstanding the provisions of subsection 1, subsection 1, the President may, in the public interest, declare by order published in the Gazette,
that a general election of all members of the National Assembly shall be held on such a date he or she shall decide it. Ne ote bi nga xamne mom lañu def ci wali néegi député yi dañ ko wara def rek ci bés bo xamne mom moko tan. I must say I haven't seen that in the constitution of any country that operates a presidential system of government. You can imagine the president of Nigeria or maybe the president of the US deciding overnight to dissolve parliament. President bu melni bu Nigeria wala bu America toga tok rek japp bes bu ñoo wara tan député yi. This is one of the worst amendments in the constitution. Bi nak moy soppali bi gëna bon sax ci suñ wali loi réew mi. So if the president senses that parliament is going to do something terrible against him, bu président bi yégué ci bopam rek ne député yi ñu ngi bëgga def dara lo xamné ci kawam la wara téggu. He sends them home. Mu daxalen go and face election. Ne demal ñu ngeen ñu hotel leen. That's right, and you also have to add to that the power he had to kick elected members out of parliament. Mun nga ci yok sax tamit ne doole bi nga xamne mom la rango pour dakh sax ñi nga xamne dañ leen tan hotel leen sanil leen karta. This is the worst constitution we have ever seen in the history of this country since independence. Moy loi bu bi gëna bon bi nga xamne am nañ ko ci biir réew mi bañ amé independent ak légui. Do you agree? I don't know. I don't want to sound a bit biased because they would say he's rooting for the draft, but I would say it definitely has, tons of, defects which we tried correcting. That's why it really saddens me when I hear people say the 97 Constitution is good enough to serve our purpose. Bëgguma indi ben parlo de way day xamna ne amna ci fan yu ci bari yo xamne baaxul lolu tax nak dama de am naxarlu sa suma déggé nit ñi di wax ne loi yi ñu defar atum 1997 baaxna mu ngeen dox niñ ko défaré. They say if you want to know the history of a country, look at its laws, study its constitution. Ñu ne bo bëggé xam taarixi réew sétal loi yi nga xamne mom la réew ma di doxé. But this constitution would teach any leader how to become a dictator. Waye nak loi bi ñu defar ni mun na fexé ba jur bépp njiit lo xamné dafa doxal njiitim jaay doole ci kaw nit ñi. The Gambian people deserve better. Réewi Gambie nak yello nañ leneen lu gën li. Would you agree? And nga ci lolu. It wouldn't just teach you, it would give you all the powers you need to be a dictator. La jangal rek de way daf la jox doole yépp lo xamné dañ la ko rang pour nga def nguuri jaay doole. No further questions, Mr. Chair. May I add, Chair, there is a very important law. I think, because this is the TRRC, meant to make recommendations. We have in our statute books the Indemnity Act. The Act indemnifies security agencies from any acts committed during a period of public emergency. As I speak to you, it is our law. As in, if there is a state of emergency, a period of emergency declared, and unfortunately force is used, whoever might have involved in the use of force is indemnified by that law. Whether it's good law or not, it is still in our statute books. Thank you. Thank you very much, Mr. Sow. No further questions. Thank you, Council, and thank you, Mr. Sow, for your testimony. Jërëjëf Council, jërëjëf Mr. Sow ci sa kàddu yi nga fi joxe. Jammeh is gone, the Constitution survives. Jammeh dem na de waaye nag luwaa yi defar ci téere yi réew mi di doxee mu ngi fi ba tey. There's quite a commentary on the country. Loolu nag leneen mbir la ci biir réew mi. What's your take on that, Mr. Sow? Mr. Sow, loolu yow naka nga ko gisee? You all testified here, Council endorsed the commentary that very bad constitution, terrible provisions in it, draconian aspects of the law as well, yet the constitution is surviving. Country looks sounds stable. ñi nga xam ne wax nañ fi yëpp wax nañ mbon gi nga xam ne moom la constitution boobu ëmba waaye nag terewul ba tey de loi boobu moom la réew mi di doxee. I think I would just repeat what the lead counsel said. We deserve better.
Danaa delluwaat rek ci li nga xam ne moom la li capsule wax ne yelloo nañ leneen lu gën lii wala mën nañoo def leneen lu ko gën. Why haven't you done better? I don't know. I hope I wouldn't. Not you personally. I mean the Gambia. Yeah, I think we all have to. Change isn't just about going around talking about there being a new Gambia or anything of that sort. The people must want change, and the political will has to be there. I'm not sure we're ready. wecceeku woon na mu ngi lalu rek ci anam gi nga xam ne nit ñi nekkee nañ ci réew mi as a country I would say wecceeku ndax pare nañ ni comme ni ñu bokkee réew mi. Thank you. Commissioner, if you have any questions, please indicate. Commissioner Kerr, start with you, then come to Kinte. Thank you, Chairman. Jërëjëf Chairman. And thank you to my teacher, Mr. Sowe. Teacher, Mr. Sowe. Actually taught me at the University of the Gambia. Jàngal na ma ci University Gambia bi. I have some questions I want to ask you. Dafa am yenn laaj te nag lu ma la bëgg a laaj. Because I am quite surprised that if you look at the situation back in, I think, 1996, with the consultation and the report of the commission. Am naa mbettute nag bu seetee li nga xam ne mooy mbir yi ni mu tëree woon atum 1996 diisoo boo xam ne def nañ ko ak commission bi. And if you look at the consultations that your commission also did. Bu ñu seetloo tamit diisoo bi nga xam ne yow commission bi nga bokk ñoom tam def nañ ko. I'm surprised that at the level of awareness at that time, because the issues seem to be quite similar. The issues the people raised. Yëg-yëg ba nga xam ne moo amoon jamono booba mbir yi ni moo tëree dafa mel ni dañ ñuroo. And sometimes people say that we have an issue of awareness in the country. Léegi-léeg nit ñi dinañ wax ne nag jafe-jafe yi ñu am mooy yëg-yëg boo xam ne nit ñi am nañ ko ci eewute. But again, in your last statement before the end of your interaction with the lead counsel, waaye sa kàddu gu mujj gi nga xam ne nag joxe woon nga ko fi. you said we are not ready yet. danga ne day pareeguñ. So where is the problem? The people or the leaders? Because I'm also thinking it is the people that elect these leaders to some extent. Jafe-jafe bi nekk nag ci nit ñi la wala ci njiit yi ndaxte man ni ma ko gisee mooy ne nit ñi ñooy tànn njiit. I think just like you said, thank you, Commissioner Kerr. Just like you said, we make the leaders. ñun ñoo fal njiit yi. So then the problem is us. Kon problème bi ci ñun la. So I would say that's where the problem is. Kon dinaa wax ne foofu la problème bi nekk. And we seem to be aware, I mean, looking at the consultations, the issues that came up, and then suddenly you have leaders who would just take these issues and throw them into the dustbin and seem to have their way with us. It's difficult to reconcile these two. dafa mel ni nag am nañ yëg-yëg bu yaatu de boo ko seetloo li nga xam ne moo faxee ko ci jokkoo bi ak diisoo yi nga xam ne def ngeen ko ak nit ñi. I would say what didn't help was the misinformation. I still hear people making some crazy comments as to what the draft represents. I would say the comments I hear now, the comments I heard then, really gave me the impression that majority of people relied on third-party information. Majority, including so-called scholars, did not read the draft in its entirety. And I remember I appeared on a few shows and I made it clear, your understanding of the Constitution is incomplete if you do not read the report. So I think there was a lot of misinformation. I still hear that, to be honest. Yeah. ñaka agale ay bataaxel yu mot nag dal na ci lalu yi tamit te dana am waxtaan yoo xam ne dana ko daan def mu ne wane na tamit ne bu fekkee ne jànguloo nag constitution report bi kon sa xam-xam du mën a mot ci loi boobu. Thank you. The other question is regarding because we are now in a constitutional, I mean, the prospects for a new constitution are really in a limbo. ndaxte fi mu nekk nii pour ñu am beneen constitution bu ees am na ay tënk yu ci nekk.
And you've enumerated how Jammeh and his cronies ensured that there were legal protections for some of the crimes that they committed. wax nga fi nag ne Jammeh ak ay nitam ñoom am na kaaraange goo xam ne teg nañ ko seen boppa ci ay tafaar yoo xam ne def nañ ko. One of the tasks that we have been given is to ensure we recommend people who bear the greatest responsibilities for prosecution. Yéen ay nag ci sas yi nga xam ne moom lañ ñu teg mooy ñu feeñal ñi nga xam ne ñoom ñoo sababu mbir yi ñu jaaraleen ci yoon. What would you say are the prospects for that to happen with the current constitution, the 1997 constitution? Loo wax nag ci mbiri lan moo war a xew nag ci 1997 constitution bi. I'm not sure if I will be allowed to make closing remarks. I haven't prepared anything, but I would happily address that. But at least the good thing is there was an obstacle, the immunity issue, as in even if the TRRC is to make or was to make recommendations for certain people to be prosecuted, there was always that issue as to whether whoever we should prosecute is entitled to the immunity clauses or immunity provisions in the Constitution. Well, but at the end, but the good thing is we have a judgment from the Supreme Court making it clear, no immunity. But for, what other thoughts I have with respect to the TRRC, if the Commission allows me in my remarks, I would maybe address that. waaw mu ne ci bu fekkee ne rek mu jox nañ ko waxtu wi nga xam ne ni ci la war a tënk ay kàddoom dana fa waxtaan lu aju ci loolu mu ngi jëm ci wàllu immunité mooy def dara daal te kenn du la topp ci ab loi nga xam ne ni xëy na bu pencum TRRC jeexee ci ràññeef yi ñooy bind dana ci bokk kan lañ war a atte ak ku ñuy atte ndax am na càngaayal kaaraange googu wala déet waaye nag dana ko wax nag lu aju ci wàll bi muy jeexal ay kàddoom. Maybe the final question that I was going to ask could also fall within the realm of your closing remarks, and this is in regard to legal activism and its role in protection of fundamental human rights. I know you have been involved in one way or the other in that, and I would like to hear your opinions about that as well. Thank you. Thank you. Thank you for all the knowledge you imparted in me and for the good work that you have done with Gambians and in empowering them with knowledge. I'm a beneficiary of that. Thank you. I appreciate that. I can see you're still done now. In a good way, though, sorry. I would say even before I'm invited to, I think live in a more open society now. So the opportunities that exist for us to push for a better Gambia, maybe through litigation, through activism, we should definitely make use of. In fact, as I speak to you, my office has 2 cases against the Gambia before the African Court. One is on the validity of the Section 5 of the Public Order Act. The order with respect to the Kerr Ali case you guys have dealt with. So I would say, new opportunities, and we should definitely make use of them, particularly now that we're talking about producing many lawyers every year. So I think that's something we should look into. Yeah. Thank you. Commissioner Kinte, you have the floor. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Mr. Sow. Mr. Sow, Commissioner Kinte la laaj si. There was a question the chairman asked, and that we couldn't have a complete answer from either you or the lead counsel regarding the 1997 or 96 draft constitution. Dafa am laajte boo xam ne nag chairman laajte na ko fi waaye amuñ ci tontu bu leer bàyyi ko ci yow wala ci lead counsel bi mu aju nag ci luwaay yi nga xam ne moom lañ tëraloon atum 1997. First, as a living witness, I know people did not have access to the final draft. Ca njëlbeen man nga xam ne seede woon naa ko xam naa ne nit ñi jotuñ woon ci li nga xam ne moom lañ bindoon ca mujjanteel ga. It wasn't well publicized, people did not access it. Siiwaluñ ko woon de nit ñi jotuñ ci woon. Why the unfortunate things about it were in 2 or 3 perspectives.
li ci gëna doy war sax ci mbir mi moy ñaar bi ñetti fànn la. In the first place, while the junta in particular hoarded the draft, njëlbeen ñi nga xam ne ñooy junta bi laa taxoon ñu laxa li nga xam ne mooy woon draft biñ bindoon noonu. and we are preoccupied with manipulations that they did. ba pare nag ñu dal di sukkandiku nag ci ay soppale ak ay defaraat dugal seen loxo daal ci mbir yi. On the other hand, our politicians who had either overlooked some of the technical issues or whatever, politiciens yi nga xam ne nag ñoom bàyyiwuñ woon xel ci yenn ci mbir yooyu nga xam ne moo ci nekkoon. two, they had probably underestimated what could have happened to the draft while it was hoarded. wala boog sax dañ néewaloon natta gi nga xam ne moom lañ nattoon lan moo war a xew ci draft boobu jamono juñ ko laaxee. Or they were so overconfident that if we rush to referendum and then which leads us into election, the junta we are going to be out. wala boog sax daf leen óoroon peng ne suñu yàkkamtee bu baax rek pour doxal mbiri dem référendum bon junta bi dinañ génn. Such prejudice led some politicians to rigorously go around the Gambia asking us to quickly go in for referendum. dafa taxoon sax ba yenn politiciens yi ñu yàkkamti dugg ci suñu biir réew mi pour ñu gaaw doxal mbiri dem referendum. Which did not give the populace the space and the time to look at the final draft and scrutinize and come up with relevant comments and so on. loolu dafa taxoon sax ba mënuñ woon a am jot pour nit ñi mun a dem seetantal li nga xam ne moom lañ bindaagum noonu ci wàlli luwaa bi ni moo doxee mun a xam liñ cee ànd ak liñ cee bañ. While on the other hand, people thought the first draft that they saw and their comments were incorporated in will come up, a final draft will come which will have on board those concerns, and they did not foresee any manipulations of omissions and so on, that the draft we were going to vote for was the one desirable. xëj na sax nit ñi fogoon nañ ne binda bu njëkk boobu ñu bindoon ñoom seen xalaat yi nga xam ne moom lañ ci dugaloon loolu dina feeñ bu fekkee ne ca mujjanteel ba binda nañ yépp ba nga xam ne boobu mooy war a dox mu nekk luwaa. My opinion is these issues together give us the junta the mandate to have a constitution that was so manipulative and can nurture and indeed nurtured dictatorship in the Gambia. loolu nag man si suma wàlle xalaat moo tax ne ma ne loolu moo dooleeloon junta bi mu di soldaar yooyu ñu mun a am doole ba nga xam ne dinañ taxawal njiit loo xam ne dafa doxal nguuri jaay doole ci kaw nit ñi. However, there were post-referendum or post-election remedies that we could have explored, which we failed. ba tey de gannaaw élection bi wala gannaaw référendum bi amoon na yeneen yoo xam ne mënoon nañ ko cee def waaye nag defuñ ko. If we had have said no, but what has come out was not what was being prepared. su fekkoon nañ amoon nañ ko xam ne kuy yëngu la ci li nga xam ne moo di doxalini luwaay mu daal di taxaw jonna ne déedéet lii nekkul ci li nga xam ne ñun moom lañ pareeloon. And such observations were well publicized. And probably in your concluding remarks, some of the comments that will help us. waaw li nag man mooy suma xalaat xëy na mën nga koo boole ci kàddu yu mujj yi nga xam ne moom nga fee war a gaaral. Thank you, Commissioner Kinte. I would say they're very valid observations. Maybe all he's trying to say, we left it too late. jërëjëf Commissioner Kinte. But I would agree with you. danaa wax rek ne daal gis-gis bu wér la nag ci mbir moom te ànd naa cee yow jërëjëf. Thank you. Imam Jallow, you have the floor, please. Thank you, Chair. Witness. seede bi Imam Jallow moo laa laaj si. My question will lie on making amendments to the Constitution. man suma laajte mooy mbiri soppale yi nga xam ne ñu ngi koo def ci luwaa bi. I was lucky to be born in the provinces when it was in the colonial era. man nag yàlla wërsëgal na ma juddoo ci dex gi ci jamono nguuri tubaab yi. And the constitutional matter was not even raised in the provinces. jamono jooju nag mbiri constitution bi mu di luwaa bi réew mi di doxee duñ ko daan tudda sax ci gox gi. We lived happily and the laws were executed according to law.
dañ dëkkoon dëkkin mu neex te luwaay niñ ko doon doxalee mu ngi doon jaar ci ni ko luwaa soxlaa. Then we came into colonialism and then the first, second, and third republic. biñ ñëwee nag ci wéri doxalini réewi doxalini nguuri tubaab ak république bu njëkk bi ak ñaareel ba. Any person who comes into power, the first thing you think about is how to amend the constitution to entrench yourself. képp koo xam ne nag ñëw nga nekk njiit ci réew mi fii li nga njëkk a xalaat mooy ni nga wéccee lu waay réew mi di doxee pour mu mun laa dooleel yow. Is there no way that spanners could be put to the works to ensure that this move is blocked by making the constitution a fixed thing that there will be no change? ndax amul yenn anam wala yenn jumtuwaay yoo xam ne nañ ci mën a sukkandiku bu dëgër ba nga xam ne constitution bi mu luwaa bi réew mi di doxee dinañ ko def ci ay anam yoo xam ne kenn du ko mën a soppali. Other riders could be put in to help to assist clauses within the constitution. xëj na mun naa am ay yenn sew sewaan rek yoo xam ne dinañ ko jël pour mu mun a dooleel ay bunta yoo xam ne mu ngi ci biir luwaa bi. What's your take on this? loo nag loo gisee loolu. Thank you, Imam. You know, constitutions are made by people, so we sure would have no idea what would happen to our country probably in the next 100 years. But it's all about making sure there are guarantees, making sure everything revolves around institutions, not individual. And a good way, or one thing that could have helped address the issue you mentioned, Imam, would have been having term limits in our constitution. Remember earlier on I said term limits recommended in the 1996 draft that disappeared. The last draft also recommended term limits. So at the end of the day, if we were to have term limits in our constitution, that would mean, irrespective of how powerful you are, irrespective of how good you think you might be, when you serve your term, you would have to go, never to come back. You know, so I would say maybe that's a very, very important safeguard, but it sure wouldn't be possible or safe to draft a document nobody can change. That would lead into chaos because, you know, times change, people change, society changes. So, yes. Just a correction. Yeah. We have seen it lately that even in countries where there are term limits, the presidents will entrench themselves and ensure that they take a third term or even a fourth term. And there are good examples in the last 2 years in West Africa. Dafa am luñ seetlu sax ci yenn fànn ci réew mi luwaa bi sax dina tëral ne président bi ñaari yoon rek la war a toog waaye bu toogee ba pare tere mu yokk ko. I wouldn't, it's left to the people. Obasanjo tried that in Nigeria, it didn't work. People voted against it. The president might want one thing, whether we're talking about Gambia, Guinea, anywhere. But at the end of the day, it's for the people to decide. If you look at our constitution, it tells you sovereignty lies in the people of this country. It's us. So at the end of the day, whether you want to spend 30 years, 40 years, it is left to us to decide. So it is for us to decide. It was tried in some, of course, in a lot of West African countries, other countries around Africa, it succeeded. But Nigeria is a very good example. Obasanjo tried, but he failed. Yeah, so because Nigerians were really not ready for that. So I would say it's us. Yes. Thank you. There are no further questions. Before witness takes the floor to make his concluding remarks, I thought in the discussions in the commissioners' conference room, Imam Jallo is a lot more radical than me. So surprised to hear him say on the colonial thing, we were happy. How can anybody be happy on the colonial rule? But Imam, you don't need to come back and answer, clarify that point. We just leave it at that. Or do you want to respond to that? No. Were you happy during colonial rule?
Mr. Sowe, if you have any concluding remarks, please proceed to do so now. I'll be brief. Just some points I noted. I watched the testimony, so when I saw the Imam's mic on, I was like, I listened to his because I was like, hey, tell Mom, I hope I won't just be hit hard. But thank you. Yes, just some points I wanted to make. I'm going to improvise. I didn't prepare anything. We talked about the new Gambia. Moving away from dictatorship. Constitutional reform. Institutional reform. Law reform. Of course, nobody would agree things have improved somehow, but I am very much disturbed. The slow pace, particularly when it comes to legal reform. Bu ñëwee ci wécceeku yu aju ci wàlli atte nag li ko ci gën a métti tuuti rek mooy lu jëm ci wàlli yiixaay gi. Law reform. We almost to the final, this is the final year of the president leader's term, but we haven't fared very well when it comes to doing something about the draconian laws. Bii nag mooy at mu mujj ci diir bi nga xam ne nii mooy mandat président bi waaye ba léegi déggaguñ nag lu jëm ci wàlli loi yi nga xam ne nii mu ngi aju draconian law yi. Of course, new laws, Human Rights Commission Act passed, very much welcome. TRRC Act passed, very much welcome. CRC Act passed, very much welcome. Li njiiti bunte yooyu nga xam ne nii ay penc lañ mu tudd noonu yëpp ñëw nañ tey tamit dal dinañ yéwén. But decrees are still very much part of our laws in this country. Ba léegi nag degree yi nag nekk nañ loo xam ne ni bokk nañ ci suñu loi réew yi. I don't think we have done enough to make sure we have them change, amended, repealed to make them conform to democratic principles. Yaakaar naa defaguñ lu mot lu aju ci wàlli ñu dal di leen wëlbati wala loo xam ne méngale nañ ko ak sartaay démocratie. I have talked about the Indemnity Act, the NIA Act. I can give a full list. Wax naa tamit lu aju ci wàlli càngaay kaarange ak luwaay NIA bi ak mun naa lu bëree bëri. I can't, other than the new laws, I can't remember any law we've repealed or amended, or probably other than the ones I talked about, setting up the institutions. Any other new law? I might be wrong, but I can't remember. Fàttaleku ma ci benn loi boo xam ne nii moo xam dañ ko wëlbati wala dañ ko roxandi am na ak yeneen daal yu ma ci ma mun a fàttaleku. The only change that comes to mind is amending the part of the Constitution that, imposed, that one on age limits. Li ñëw ci suma xel rek mooy ci li nga xam ne ni roxandi nañ ko ci luwaay réew mi bokk na ci di at mi nga xam ne ni moom la nit war a am pour nekk président wala xaccoo siis bi. And cross-carpeting. And cross-carpeting. Ak tamit jóge ko ci bii parti dem ci beneen parti. Even the way the cross-carpeting was handled was funny in the sense, what is now covered is persons crossing from one party to the other. They haven't addressed the issue of independent candidates changing to join political parties. So I don't know. So it's very... nit ñi jóge ko ci parti bi dem ci beneen parti dem mu ñëw seetit. Yeah, so I would say we still have a very long way to go. Ba léegi am nañ diir bu yàgg boo xam ne bu ñu war a dem. Yeah, so we really need to take law reform more serious. Foog si rek ñu dal di fullaal lu jëm ci wàllu wecceeku loi. One other point I wanted to make, I know we would say, even though there are challenges, we have won the battle for civil political rights. Beneen bunta bu ma bëgg a dugg nag naam sax am nañu ay gàllankoor waaye nag gañe nañu li nga xam ne nii mooy yelleefi nit ñi ci buntu politique bi. Of course, despite challenges, you very rarely hear about people getting tortured, people getting disappeared. naam sax de gis nañ fi tamit ay wecceeku dégg nañoo dégg ne am na ñoo xam ne nii métital nañ leen wala riiral nañ leen. But I really would plead with all of us, including the government, for us to start looking into social and economic justice. Danaa sàkku nag si nit ñi boole sax si nguur gi ñuy doxal nag li nga xam mooy social.
economic justice. Social economic justice. We told about 66% of Gambians are below the age of 35. buñ ko seetloo nag xaaji téeméer bu nekk ci di doomi Gambien yi juróom benn fukk ak juróom benn yëpp daal ñu ngi ci diggante benn at ak fanweeri at ak juróom. What are we doing about youth unemployment? lan lañ nekk di def lu aju ci wàlli buntu liggéeykaay ñeel ndaw ñi. What are we doing about good quality education? lan la ñooy def ci wàlli njàng mu sell. What about food security? ak dund bu kaaraange dund. I mean, what about good health care? ak itamit wér gu yaram The list can go on. lu na mën naa lim bi mën naa continuer di dem. I honestly see it as a very big security threat. gis naa ni daal nekk na loo xam ne ni lu xajamal kaaraange la. Every day in the papers, social media, people talk about how corrupt our society is. bot bu set ci buntu tasekaay xibaar yi ci internet bi ak kayiti xibaar yi ñuy wax naka la nit ñi jubadee. In my mind, that very much speaks to the social economic justice challenges we're facing. ci suma bopp na loolu nekk na ay tex-tex yi nga xam ne nii ñu ngi koy jànkuwanteet. And I think we really have to start taking that more serious. te yaakaar naa nag jot na pour nag ñu fulaal nag bunte yu mel noonu. Yeah, like I said. comme ni ma ko waxee woon. Security, clean water, clean environment. You know, we're hearing a lot of environmental issues, particularly in the Combos. bot bu set ñu ngi dégg nag dëkkuwaay fii xayam gàllankoor yi ci am rawatina ci Kombo. I think we need to sit up. We need to take them serious because they're very, very big security challenges. yaakaar naa foog suñu fulaal ko nag nekk nañ loo xam ne ni nag lu xajamal kaaraange la. I would also use this opportunity to plead with all of us to start listening to each other. danaa sukkandiku nag si bunta bi di sàkku si ñun ñëpp ñuy dégluwante. We don't. duñ koy def de. Saaga ndey yu bari. Banendiro siata. Saagante ndey. You know, let's have respect for each other. Let's listen to each other. This is our country. ñu cëralante dégluwante. It wouldn't matter what ethnic group you belong to. lii suñu réew la seetuñ ci ban xeet nga bokk. It also wouldn't matter what religion you belong to. Gambia is for all of us. si ban diine nga nekk Gambia pour ñun ñëpp la. So please let's try to listen to each other. ñu ngi sàkku mu ngi sàkku mu ñu ñëpp ñu dal di dégluwante. You know, it's something that is of concern. nekk na loo xam ne ne mbir mu soxal nit ñi la. Finally, I really wanted to thank the TRRC. I think you have been doing a stellar job. I am a big fan. I was part of the advocacy before it was set up, and of course I have been working with victims for a while. Just to say, I'm so very thankful. You have done extremely well. But, this is my time to plead again. I am pleading with all of us Gambians, particularly the leadership of this country, or whoever is going to be responsible or would be involved in the implementation of your recommendations. I would plead that we take the recommendations serious. I have given many interviews, some to the international press, and I always would say, whichever way we go as a country would depend on how serious we take the TRRC. We can talk about a new Gambia, a progressive Gambia, if the recommendations of this important body are not taken serious. People are hurting, families are hurting. So really, really important that we do our best to make sure the recommendations are fully implemented. Preempting, I have no information to show they wouldn't be, but I'm just pleading, whoever, all of us, to really make sure we do that. Some of us have been doing documentation even before the TRRC was set up. And believe me, it's no threat. We're ready to go to court if we're not happy with what comes out of this process and maybe the way the recommendations are handled. In fact, I've been on a lot of pressure to go to court, but insisted we have to wait to the end of the TRRC before we can take up some of these cases.
am na nag yenn tefaar yoo xam ne ne foog si ñu yóbbu ko ko waaye nag ñu ne dama leen daan teyal rek ne ñu xaar ba penc mi def ay ràññee fa. I have no powers to threaten, but just to say we're all watching and we're really ready to do the right thing. As Commissioner Kinte mentioned, the activism, challenges if possible. We all braced up for that. waaye nag aw ma doole nag pour tikku waaye nag ñu ngi ñëpp a ngi bàyyi xel. So we're watching all of you commissioners, but I am really grateful I was given this opportunity. So I thank you all very much. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Sowe, again, for coming to testify for the Commission. Mr. Sowe, ci li nga ñëwee pour dal di gaaral sa kàddu ci kanam commission bi. Especially on an important topic regarding the Constitution of the Gambia. Rawatina nag ci fànn yu am solo yi nga xam ne waxtaan nga ko lu aju ci wàlli luwaay réewi Gambia. The testimonies help us understand what went wrong and if constitutions are not good, what the consequences could be for the country and society. Dimbale nañu bu baax ñu mëna am ràññeef ci li nga xam ne nii fa la rëq-rëq am ci loi bi te bu fekkee ne bunti luwaay réew mi baaxut kon lan moo cay fàqee ko. Again, we thank you very much for your testimony. Beneen yoon ñu ngi laa gërëm ci sa kàddu. We will end our proceedings here for today. Fii la ñoo emale nag suñu jotaay penjum TRRC pour tey. And we will resume Tuesday morning at 10 o'clock. Danañ fi dellusiwaat inshallah talaata ci suba fukki waxtu yi ci suba. In the meantime, we wish our Christian brothers and sisters happy Easter. Ñu ngi ñaanal na suñu mbokki Christian yi xew-xewi Easter bu neex. Thank you all very much for coming. Meeting is adjourned. Jërëjëf kon nag fii la ñuy emale jotaay bi. When me touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la? Skincare la.
2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skin care saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu dee am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skin care plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skin care products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème picture boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii